Hi guys, so kamar yadda kuke gani a title din wannan bidiyon insha Allah zan nuna muku step by step yadda za ku fara identifying din valid da kuma invalid breakup structure. So kamar yadda kuka sani breakup structure yana ɗaya daga cikin abu mai amfani da ya kamata as a trader ya kamata ka san yadda ake identify na shi. So ku manta ku danna mun subscribe sannan ku danna mun like a wannan bidiyon. Alright, idan muka duba yanzu like mun riga mun shigo cikin chat. So idan baka san me ake nufi da breakup structure ba, bari mu fara muku example ku gani. Na farko kun sani muna da maybe like bullish breakup structure. Wannan bullish breakup structure din muna samun shi ne a lokacin da market take bullish trend. Kamar yadda kuke gani lokacin da market take off trend, zamu dinga samun wannan bullish breakup structure din. Let's say kamar yadda kuke gani da kanan zamu ga gashi nan ne higher low, higher high, higher low, higher high. So idan kaga market tana baka wannan sign din kun sani wannan sign ne da yake nuna baka let's say wannan market tana tafiya bullish trend a wannan time din ko zaka dinga expecting buy. So idan yazo ya breaking wannan high din nan, so anan ne muka samu breakup structure like zai pull back kuma nan ma idan yazo ya breaking wannan high din shi ma ne muka samu breakup structure shi ma zai pull back. So wannan shine na farko. Annan kuma na biyu idan muka duba muna da let's say bearish breakup structure. Shi kuma wannan a lokacin da market take tafiya a downtrend kenan. Shi kuma wannan sign din yana nuna baka let's say maybe a wannan level din zaka dinga expecting sell ne. Tunda idan muka duba kan zamu ga wannan lower low, lower high, lower low, lower high. Shi ma idan yazo ya breaking wannan lower low din, so anan ne shi ma muka samu breakup structure. Nan ma idan yazo ya breaking wannan lower low din, shi ma anan ne muka samu breakup structure. So a wannan level din kuma abin da zaka dinga expecting a market kawai zaka dinga expecting sell ne kawai. So wannan shine abin da ya kamata ku sani akan breakup structure. So yanzu kuma abu na farko bari mu fara muku like example akan basics na breakup structure da ya kamata a ce kowa da kowa ya fara understanding before mu je na nuna muku yadda za ku dinga identifying invalid da kuma invalid breakup structure. So da farko idan muka duba daga nan normal kun sani idan market tana tafiya let's say a bullish trend haka market haka za ta dinga bada sign kamar yadda kuke gani. Wannan sign din abin da yake nuna baka yana nuna baka cewa complete din overall din wannan market din yana tafiya a bullish trend ne. Ta yaya zaka san wannan complete din yana tafiya a bullish trend ne? Za mu ga daga nan na wannan level din shine akwai higher low and nan kuma shine higher high, nan kuma higher low, nan kuma higher high. So dan kaga yana baka wannan sign din kamar yadda kuka sani, wannan sign ne da yake nuna baka complete ko kuma ce baka overall din market din nan yana tafiya a bullish trend ne. So kun san wannan level din abin da mutum zai dinga expecting. Abin da zaka dinga expecting a wannan level din kawai zaka dinga expecting buy ne. Buy kawai shine abin da zaka dinga expecting a wannan level din. So na farko anan muna da impulse move and then muna da corrective, muna da impulse move, muna da corrective, muna da impulse move, muna da corrective. So anytime wannan shine abin da zai dinga faruwa. Maybe idan ya dawo wannan corrective din like shine pullback. Idan ya dawo ya pullback zaka expecting buy. Nan ma idan ya dawo ya pullback zaka expecting buy. Nan ma idan ya dawo ya pullback zaka expecting buy. So already a last video na muku bayani step by step yanda zaka dinga identifying let's say valid pullback da kuma invalid pullback. So yanzu bara mu ci gaba da bayanin akan breakup structure. So yanda zaka dinga identify din breakup structure normal ka je ka bude chart kaga market tana tafiya complete overall din tana tafiya a bullish trend. Idan muka duba anytime zaka dinga expecting ya dinga breaking wannan high din ne. Zaka dinga expecting ya dinga breaking wannan high din ne. Idan yazo ya breaking wannan high din and then nan kuma yazo ya closing the like let's say big candle ba wai da body din candle din ba wai da wick din candle din ba yazo ya closing the body din candle din. So anan ne ka samu me? Anan ne ka samu valid breakup structure. Kamar yadda kuke ni nan ma ka idan muka duba da kana idan yazo nan ya closing anan shine ka sama maybe breakup structure. Kamar yadda muke gani nan ma ka idan yazo ya ka so an ne muka samu let's say me muka samu breakup structure. Sai anytime idan market tana tafiya a bullish trend, anytime idan market tana tafiya a bullish trend wannan shine abin da zaka dinga expecting. Amma ba zaka dinga expecting yazo ya dinga breaking wannan low din ba kamar yadda kuke gani ga wannan low din higher low, higher low, higher low. No, kawai anan zaka dinga expecting ya dinga breaking wannan me ya dinga breaking higher high ne, higher high, higher high. Dimo yana breaking wannan higher high din, so wannan yana nuna baka ne cewa wannan market din still tana tafiya a bullish trend kai kuma wannan time din kawai zaka ci gaba da expecting let's say buy ne kawai. Sannan kuma na biyu idan muka duba maybe shine idan market tana tafiya let's say a downtrend kamar yadda muke gani. So wannan shine sign kuma na idan market tana tafiya a downtrend. So idan market tana tafiya a downtrend kuma wannan shine abin zai dinga nuna maka kamar yadda muke gani da kan zamu gashi nan lower low, lower high ko lower low, lower high, lower low and then lower high. So anytime kuma idan market tana tafiya a wannan direction din shi kuma abin da zaka dinga expecting kawai zaka dinga expecting sell ne. Sell shine abin da zaka dinga expecting. Zaka dinga expecting sell ne. Let's say idan muka duba shi kuma anan abin da zaka dinga duba shine idan trade din yazo ya dinga breaking wannan level din kamar yadda muke gani ya dinga breaking wannan lower low din. Idan yazo ya breaking wannan lower low din anan ne muka samu boss ma'ana breakup structure. Nan ma idan yazo ya breaking nan anan ne muka samu boss ma'ana breakup structure. Nan ma idan yazo ya breaking nan shi ma anan ne muka same
an ne shi ma muka samu boss ma'ana break of structure. So idan market tana nuna baka wannan sign din shi kuma wannan direction ne da yake nuna baka complete wannan market din overall ɗinta yana tafiya yana tafiya downtrend ne. So wannan shine two type of direction da muke da shi wannan market din. Maybe akwai bullish trend, a bullish trend zamu dinga samun bullish break of structure market tana tafiya a buy kenan, nan kuma akwai let's say bearish trend, shi kuma a bearish trend zamu dinga samun let's say bearish break of structure. Anan zaka dinga expecting buy, anan kuma zaka dinga expecting sell. So yanzu kuma bara mu koma chart. Alright. Idan muka duba yanzu mun riga mun dawo cikin chart. So kamar yadda na nuna muku anytime idan muka duba da kanan idan market tana tafiya a bullish trend haka kamar wannan level din zaka dinga expecting me, zaka dinga expecting buy ne. So let's say for example idan muka duba da kanan zamu ga da kanan wannan shine higher low and then wannan shine higher high din. So ya zo ya breaking wannan higher high din da kuma ya zo ya breaking wannan higher high din ku duba da kanan nan sai closing da wani big candle. Ya closing the body din candle din. Ba wai ya closing the let's say weak money. No, ya closing the body din candle din. So after I closing the body din wannan candle din, so a wannan level din shine muka samu boss ma'ana break of structure ko kuma mace mai bullish break of structure. So after mun samu wannan bullish break of structure din nan za mu samu wani impulse move kamar yadda kuke gani. After mun samu wannan impulse move din like da kana abin da zamu expect da kan zamu expect let's say corrective ko ma'ana pullback kenan. Idan yayi pullback kuma kamar yadda muke gani zai yi pullback maybe ɗaya daga cikin nan level din nan. Idan yayi pullback market din za ta ƙara pushing off and then zai ƙara yi pullback. So kamar yadda kuke gani a wannan direction din nan duka gashi muna samun let's say break of structure. Ma'ana yana nuna mana wannan market din overall ɗinta tana tafiya let's say a bullish trend. So let's say for example yanzu bara nuna muku yanda za ku dinga identify maybe a wannan level din da kuma abubuwan da za ku yi apply. So abu na farko idan ka zo ka duba sign din market daga market tana tafiya a bullish trend ko kuma market tana tafiya a downtrend based on yanda kaga market din a lokacin. So maybe zaka dinga jira idan kaga market tana tafiya a bullish trend zaka dinga jiran pullback before kai buy. Idan kuma kaga market tana tafiya let's say a bearish trend zaka dinga jiran shi ma pullback before kai sell. Ko so wannan shine. So for example yanzu nan gashi nan mun ga nan mun samu break of structure, nan mun samu wani impulse move. So nan muna jiran ya dawo ya pullback. After ya dawo ya pullback kuma maybe daga nan sai mi daga nan kuma sai mi buy. Ko so abin da zaka yi a wannan level din zaka identify din swing high da swing low naka. So kuma na muku bayani akan yadda za ku dinga identify let's say internal da kuma external liquidity. So na ga muku market din tana tafiya ne let's say between let's say internal and external liquidity range. Na muku bayani akan wannan za ku dinga identify nan da nan shine external and then kuma fair value gap ko kuma order block shine internal. So market din tana tafiya between external ne da kuma internal liquidity anytime haka market din take tafiya. So let's say for example on wannan level din mu yanzu abu na farko zamu fara a nan za mu apply Fibonacci mu ga let's say daga ina ne zai dawo zai retestment. Domin ba mu sani maybe zai dawo zai retestment ko kuma nan maybe za mu samu let's say aggressive pullback ne. Idan muka samu aggressive pullback so za ku ga ya zo ba zai respecting duka wannan level din ba. Maybe ba zai respecting wannan order block din ba kuma ba zai respecting wannan fair value gap din ba. Idan kuma let's say mun samu let's say corrective pullback so maybe idan ya zo shine zai respecting. So abu na farko za ka fara yi a wannan level din a lokacin da zaka identify maybe trend market, maybe bullish trend ko kuma down trend kana so ka gane maybe market din me za ta yi already ka sanar ka samu boss naka nan. Yes. So abin da zaka yi zaka zo ka dauka Fibonacci naka. Idan ka zo ka dauka Fibonacci naka zaka sa Fibonacci naka let's say idan kana neman idan market din tana tafiya a bullish trend ne zaka sa Fibonacci maybe from swing high to swing low. Idan kuma market din tana tafiya a down trend ne zaka sa Fibonacci naka maybe daga swing high zuwa swing low. Ko so yanzu zamu sa shi maybe daga swing low zuwa swing high. Wannan shine Fibonacci level namu kamar yadda muke gani. A wannan Fibonacci level namu zamu ga anan muna da level kala biyu ne. Muna da level let's say nan akwai discount area namu sannan kuma akwai premium area namu. So anytime abin da zaka dinga expecting zaka dinga buy ne maybe a discount. Zaka dinga buy ne a discount area and then kuma zaka dinga yin sell ne abin a premium area naka. So yanzu nan zaka expecting trade din maybe ya pullback, maybe ya dawo wannan discount area din nan, ya dawo kasan wannan 50% level din nan kamar yadda muke gani kasan wannan 50% level din nan before kai buy. Kuma shi ma still ko da ya dawo shi ma sai ka samu confirmation. So abu na farko zaka yi bayan ka sa shi anan already ka tabbatar nan shine swing high din naka ka kuma tabbatar nan shine swing low naka. So abin da zaka yi sai maybe ka zo ka identify let's say wani POI ɗinka wanda kake expecting zai dawo zai retestment a wannan POI din. So idan muka duba daga nan zamu ga daga nan ga wani abin da muke da shi a daidai wannan 50% level din nan muna da wani CB ko nan muna da wani CB 1 hour CB. Banda nan kuma idan muka duba daga nan ƙasa zamu ga daga nan muna da wani order block daga nan level din. Nan muna da wani order block. So
yanzu zaka jira trade din ya dawo ya tapping ɗaya daga cikin wannan level din. Kamar yadda kuke gani wannan CB din shi ma already zamu ga ya riga ya shigo cikin wannan 50% din nan, ya riga ya shigo cikin wannan level din namu na wannan na discount level namu kamar yadda muke gani. So zaka jira ya dawo ya tapping ɗaya daga cikin wannan level din before kai buy. So let's say for example yanzu idan muka duba daga nan zamu gani, so kamar yadda muke gani zamu ga gashi nan ya zo ya yi tapping nan, da ya zo ya tapping wannan level din sai nan ya zo ya yi breaking wannan BC din nan, so amma kuma sai bai closing the body ba, maybe da a ce ya yi closing the body, so da maybe ba zai respecting wannan level din ba, sai ya dawo kuma kila ya zo ya respecting wannan level din. So amma da ya dawo a wannan level din mu anan sai bai yi closing the body din ba, maybe sai ya closing the wick, after ya closing da wannan wick din kuma sai ya fara alaman komawa. So a wannan level din anan zaka iya expecting buy, maybe zaka zo zaka dauka order ka daga nan level din, maybe kai targeting let's say 1:2 ko kuma 1:3, kun gane ba, 1:2 ko 1:3 sai ka sa stop loss naka kasan nan. Anytime ma kawai 1:2 is okay, so ka sa 1:2 kamar yadda muke gani. Idan ka sa 1:2 so already nan zaka shiga trade din a wannan level din, dama tun da kanan da ya fara baka wannan sign din na alamun zai respecting wannan BC din nan, so dama ɗaya daga cikin wannan level din ne. Wasu za su nema maybe buy anan, wasu kuma za su nema buy anan, so wanda suka fi yawa su ne maybe za su rinjaye market din. So yanzu for example mu play mu gani, zamu ga mun dan samu accumulation. So kamar yadda muke gani gashi nan mun ga ya zo ya tapping me, ya zo ya tapping da ya take profit namu. So wannan shine after ya zo ya, kun ga daga nan level din, daga nan mun ƙara samun me, nan mun ƙara samun break up structure. After mun ƙara samun wannan break up structure din, so maybe kuma za mu ƙara jira let's say maybe ya ƙara yi wani pullback, idan ya ƙara yi wani pullback sannan mu ƙara expecting buy. So wannan shine abin da zaka dinga apply anytime idan market tana tafiya bullish trend ko kuma market tana tafiya a down trend. So idan muka duba daga nan ga wani example ma, so zamu ga complete overall din wannan market din zamu ga tana tafiya me, tana tafiya a bearish trend ne. So a wannan bearish trend din zamu ga shi da kan yana ta bamu let's say bearish break up structure, nan gashi ya bada bearish break up structure, ya pullback, ya zo ya tafi wannan pay value gap din ya tafi, so nan gashi ya ƙara zuwa nan. So already nan maybe zaka identify let's say swing high and swing low na kamar yadda na muku example a can. Idan muka duba daga nan wannan shine swing high namu, wannan kuma shine swing low namu. So a wannan level din idan dai ka tabbatar wannan shine swing low din, ka kuma tabbatar wannan shine swing high din, so anan ma still zaka yi amfani da Fibonacci level naka, zaka sa Fibonacci naka nan kuma ka sa shi from swing high sai ka sa shi mai zuwa ina, sai ka sa shi zuwa swing low. So anan kuma idan muka duba Fibonacci level namu nan gashi, wannan shine discount level namu, wannan kuma shine let's say premium level namu. So a wannan level din kuma tunda kana expecting sell ne ai, a wannan kuma zaka expecting ya shigo wannan zone din nan, ya zo wannan premium level din nan before kai sell, kun gane ba. So anan zaka jira ya pullback, kun gane ba. So kuma anytime wajen pullback, let's say for example yanzu zaka tabbatar wannan pullback din yayi valid ko bai valid ba, abin da zaka dinga identify, let's say for example mu duba da kanan, zamu ga nan gashi nan mun samu bearish trend, so zamu duba last candle kamar yadda muke gani ga wannan last bearish candle din, tunda island trade din ya to bearish candle ne. So last wannan bearish candle din, so zamu ga ya zo ya breaking nashi, so kai kenan yayi taking liquidity na wannan candle din, wannan bearish candle din, wannan black candle din, so ya zo za ku ga dan alaman sign nan ma ya bada. So after ya zo ya taking wannan liquidity nan, so ka tabbatar da wannan yes ya riga ya zama me, wannan ya zama valid pullback, abin da zaka yi nan kuma maybe sai ka je ka identify let's say wani area of interest naka, let's say for example da kanan mu ce ga wani pay value gap namu nan, tunda wannan shine pay value gap, zamu jira ya zo ya shigo cikin wannan level din nan. Idan dai bai zo ya shiga cikin wannan level din ba, maybe kai a daidai nan let's say da kanan akwai wani pay value gap a daidai wannan discount level din nan, so kai ka ura trade din anytime ka dinga barin shi yana shigowa daidai zuwa ina, daidai zuwa premium level naka before kai sell. Idan kuma buy ne yana zuwa daidai zuwa discount level naka, so nan zaka identify duk wani PY da kake da shi da kanan zaka jira ya zo ya tapping ɗaya daga ciki, amma ɗaya daga cikin wa'annan guda biyun da muke gani zamu ga asnan muna su amin wannan CB ne kamar yadda muke gani, so zamu jira ya zo ya tapping ɗaya daga cikin wannan level. Idan dai ya zo ya respecting ɗaya daga cikin su, so kawai let's say zaka yi sell. Idan kuma bai respecting ba, so zaka iya hakura trade din, kamar yadda muke gani. So anan abin da zaka yi nan zaka jira ya pullback zuwa wancan level din nan, zamu ga kuma da kanan ya riga ya take liquidity wannan candle din nan, kuma nan ya bamu wani bullish engulfing, so ya bamu bullish engulfing kuma kenan zamu expecting ya zo nan level din nan. Idan muka duba so kamar yadda muke gani gashi za ku ga kun ga yana zuwa sai da ya shigo daidai wannan 50% level din nan, wannan premium level din nan. So yana zuwa daidai wannan premium level din, kun ga me ya fara anan, abin da ya fara anan zaka dauka order ka maybe ka sashi da kanan level din,
stop loss naka ya kasance yana saman nan based on yadda kaga zaka risk ɗinka, maybe zaka iya sashi ma zuwa wannan saman wannan BC ɗin still, kun gane ba? So amma still kamar yadda muke gani zamu ga anan ma ya ƙara bamu example kalan da ya bamu a can da ya breaking nan sai bai closing the body ba, sai closing the wick. Ka dinga duba anytime sai bai closing the body ba, sai closing the wick kamar yadda na baku example a wancan bullish trade ɗin nan. So a wannan level ɗin nan gashi a wannan abin da zaka yi ka tabbatar da maybe ya respecting wannan level ɗin nan, kuma gashi bayan wannan ma still ya baka wani bullish engulfing. Ga wannan bullish engulfing ɗin nan kuna ganin shi kun san wannan sign ne na buy, wannan like buy sai shigo cikin ka market ɗin da ƙarfi. So zaka sa maybe zaka yi targeting let's say 1:2 or 1:3, ko kuma kai targeting zuwa wannan next area da akwai liquidity, wannan next level ɗin da akwai liquidity zaka iya targeting maybe 1:2 ko 1:3 anytime 1:2 ko 1:3. So kamar yadda muke gani gashi ya zo ya tapping me, ya zo ya tapping take profit namu. Alright, so ina fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Wannan shine step by step yanda zaka dinga identify din valid da kuma invalid breakup structure. Akwai abubuwa guda biyu da ya kamata anytime ka dinga mayar da hankali akan su. Idan muka duba na farko shine idan muka duba let's say for example da kanan ka dinga duba let's say valid pullback, and then kuma ka duba ka ga ya yi closing the body a lokacin da za mu break up structure ko bai closing the body ba. Let's say idan muka duba da kanan za mu ga nan gashi nan ya yi closing the body, nan ya yi closing the body ba ya yi closing the wick money. So wannan ya baka wannan za mu ga wannan shine bullish break up structure kuma wannan valid one ne. So nan ya yi closing the body ba ya yi closing the wick din wannan candle din money. And then badda nan kuma wannan shine step 1. Step 2 kuma shine anytime ya tashi zai pullback. Anytime ya tashi zai pullback ya dinga taking liquidity previous candle din nan. Let's say nan mun samu bullish trend. So already a wannan last candle din nan, last wannan bull candle din nan, so yazo ya taking liquidity candle. Zamu ga wannan shine low din shi, so yazo ya taking liquidity. So after yazo ya taking wannan liquidity, so wannan shine ka same, wannan shine ka samu like ka samu ainihin ka samu valid fullback, ka samu valid fullback. So wannan shine abin da ya kamata anytime ku dinga identify a trading. Idan zaka yi trading maybe idan kana so ka identify invalid da kuma invalid breakup structure. So ina fatan kun ji daɗin wannan bidiyon, sannan maybe ku danna mun subscribe a wannan channel din, sannan ku danna mun like a wannan bidiyon. Peace out.